kebanyakan daripada pembunuh bersiri mencapai kepuasan setiap kali melakukan pembunuhan, dan kerana itulah pembunuhan yang mereka lakukan tidak terhenti setiap kali mereka melakukannya. Ada pula yang melakukannya atas desakan kepuasan seksual, tapi walau apapun jawapan di sebalik tindakan kejam mereka, yang pasti perbuatan mereka tetap salah dan kejam. Berikut ialah antara 10 orang pembunuh bersiri paling kejam pernah dicatatkan dalam sejarah. Pertama, Wayne Williams. Wayne Williams menjadi sangat terkenal dengan gelaran Atlanta Child Murderer atau pembunuh kanak-kanak Atlanta. Dia telah membunuh seramai 29 orang kanak-kanak di Atlanta, Georgia, Amerika Syarikat di antara tahun 1979 hingga 1981. Hanya dalam tempoh 2 tahun sahaja. Dia telah dijatuhkan 2 hukuman penjara seumur hidup walaupun sehingga ke hari ini tidak mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. The young man was Wayne Williams, about to turn 23. A self-anointed music talent scout who slept days and roamed the city at night. McComas invited Williams over to his car. 2 weeks later, this headline would break the news of that night on the bridge. Wayne Williams would be sent to prison to serve 2 life sentences for murder. At first glance, he hardly looks like a serial killer. Not much more than 5.5 feet tall, barely 150 pounds, now in his 50s and growing bald. The bottom line is, nobody ever testified or even claimed that they saw me strike another person, choke another person, stab, beat, or kill, or hurt anybody, because I didn't. The right man for those homicides is in jail. The original audience verdict? Guilty, 69%. Innocent, 4%. Not proven either way, 27%. Kedua, Dean Corrill. Dean Corrill bersama-sama dengan rakan penjenayahnya yang lain, David Brooks dan Elmer Henley, telah bersama-sama membunuh sekurang-kurangnya 27 orang kanak-kanak dan remaja lelaki berusia di antara 9 hingga 21 tahun. Mangsa mereka telah dirogol, dimuduh dan kemudiannya dikubur di Houston, Texas. Dean sendiri kemudiannya telah ditembak oleh Elmer Henley. Pada tahun 1976, Elmer telah dijatuhkan hukuman penjara selama 99 tahun manakala David Brooks pula telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ketiga, John Wayne Gacy. Pada tahun 1978, John Wayne Gacy telah mengaku melakukan pencabulan dan pembunuhan terhadap 33 orang lelaki di mana 28 orang daripadanya telah ditanam di bawah rumahnya sendiri. John kemudiannya mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak siuman, namun semua alasan itu telah ditolak oleh mahkamah. Selepas 14 tahun yaitu pada tahun 1994, John akhirnya dijatuhkan hukuman mati melalui suntikan maut. Keempat, Gary Ridgway. Pada tahun 80-an, Gary Ridgway telah membunuh seramai 50 orang wanita di Washington, Amerika Syarikat termasuk di Seattle dan Tacoma. Malah dia juga telah melakukan serangan seksual terhadap mangsa-mangsanya sebelum mencekik dan menjerut mereka. Dia turut dikenali sebagai Green River Killer, dan pada tahun 2003, Gary akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebanyak 48 kali. 1982. 2 children, while playing near the Green River, stumble upon the body of 16-year-old Wendy Caulfield. She was strangled and found floating in the river. Within the next few weeks, 4 more bodies were found, all of them in or right next to the Green River. Deborah Lynn Bonner, Marcia Faye Chapman, Cynthia Jean Hines, and Opal Charmaine Mills. Sadly, that was just the beginning. As of right now, Gary Ridgway has a confirmed body count of 49. That's right, 49. He has the highest confirmed body count of any serial killer in American history. He has confessed to 71 murders, but the police believe that number to be more likely in the 90s.
Ridgway has himself admitted that he can't even remember how many women he has killed. All of Ridgway's victims were between ages 14 to 38 and were believed to be runaways and prostitutes. Their bodies had been found scattered all over the King County, Washington area. SeaTac Airport, Highway 410 and along Highway I-90, but it's the location of where the first few victims were found that gave him his nickname, the Green River Killer. Kelima, Moses Hithol. Moses Hithol ialah seorang pemuda dari Afrika Selatan yang telah merogol seramai 40 orang wanita dan telah membunuh 38 orang daripadanya hanya dalam tempoh 2 tahun, dari tahun 1994 hingga tahun 1995. Dia juga menderita penyakit AIDS dan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 2.410 tahun dalam penjara. Keenam, Gerald Stenos. Gerald Stenos telah membunuh seramai 42 orang dan kebanyakan daripada mangsa-mangsanya ialah pelacur dan penggembara. Gerald akan membunuh mangsanya dengan cara menembak, menikam dan mencekik mereka. Pada tahun 1998, dia akhirnya dijatuhkan hukuman mati menerusi kerusi elektrik maut. Ketujuh, Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo ialah seorang berbangsa Rusia telah membunuh seramai 52 orang wanita dan kanak-kanak di antara tahun 1978 sehingga 1991. Dia akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan ditembak di belakang kepalanya. Rostov-on-Don, Russia, October 1982. A special task force is desperately searching for a serial killer. The investigation had begun 4 months earlier when the body of a 13-year-old girl was found in a desolate patch of forest. Despite these efforts, the body count rose. На 84 год нас было около 23 трупов. By 1984, we had found 23 bodies. Some of the bodies were still fresh, which gave us a broader picture of the injuries and the killer's behavior at the site of crime. Манере поведения преступника на месте. Many of the victims were young girls and boys who had been discovered in the wooded areas around Rostov. All had been mutilated. When they found some of the victims, you could still see the reflection of horror in their eyes. It was very hard to look at because many were just children. There were cut abdomens, amputated breasts. It was horrible to see. As time went on, he started to take more and more boys, innocent children, whoever he could lure and kill. He chose children whose physical stature made it easy for them to be manipulated. He chose prostitutes who were willing to go with a stranger. He identified himself as Andrei Chikatilo, a 54-year-old grandfather and loyal Communist Party member. The detective did not have enough reason to hold Chikatilo. He did, however, file a report on the incident. 24 hours later, a passerby discovered a girl's body in the same woods. He had come out of the pub with a bottle of beer and tried to make contact with a young boy. We suspected that he might try to lure the boy away. And at that point, Chikatilo was arrested. By now, Chikatilo was suspected of committing more than 30 murders. 8. Bruno Latke. Bruno Latke ialah seorang lelaki berbangsa Jerman yang telah membunuh kira-kira 85 orang wanita. Dia akan merogol mangsanya dan mencekik sebelum membunuh mereka. Pada tahun 1943, Bruno akhirnya berjaya ditangkap dan pada tahun 1944, dia telah dijatuhkan hukuman bunuh melalui suntikan maut. Kesembilan, Henry Lee Lucas.
Henry Lee Lucas telah terlibat dalam kira-kira 100 kes pembunuhan walaupun mengikut pengakuannya, dia telah membunuh lebih 3.000 orang. Selain dirinya sendiri, Henry juga mempunyai rakan jenayah yang dikenali sebagai Otis Toole, di mana Otis telah membantu Henry melakukan semua pembunuhan tersebut. Pada tahun 1968, Henry akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, tetapi pada tahun 2001, dia meninggal dunia di dalam penjara. Sebab kematian atas sebab semula jadi. Geschichte der USA. 15 outstanding California murder cases have been resolved as a result of a recently completed tour of the state by condemned serial killer Henry Lee Lucas. Man schrieb ihm Morde in 27 Bundesstaaten zu. Come to East Texas, kill the girl there. Went from East Texas to Maryland, kill the girl there. Ich weiß nicht, wie viele er getötet hat. Kennt überhaupt jemand die Wahrheit über Henry Lee Lucas? Ke-10, Pedro Alonso Lopez. Pedro Alonso Lopez merupakan pembunuh bersiri paling bahaya dalam sejarah pembunuh bersiri di dunia. Dengan jumlah mangsa mencecah lebih 300 orang, dia turut dikenali dengan nama Monster of Andes. Menjelang tahun 1978, dia telah membunuh seramai 100 orang wanita orang asli di Peru. Namun apa yang paling mengejutkan ialah dia tidak pernah disabitkan di atas semua kesalahan membunuh tersebut, walaupun telah melakukan semua perbuatan kejam itu secara terang-terangan.